Welcome back to a course on engineering mechanics. So previous class la வந்து நம்ம work and energy concepts பத்தி discuss பண்ண start பண்ணிருந்தோம். So work and energy concepts ல work of a force அப்படினா என்ன அந்த விஷயத்தை பார்த்துட்டு அதே different coordinate systemல எழுதணும் அப்படினா எந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எழுதலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நம்ம போன வீடியோல பார்த்திருந்தோம். So இன்னைக்கு வந்து we are going to discuss about the force in a rectilinear motion. So இங்க நம்ம work of a force பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல in particular we are discussing about constant force. So work of a constant force in rectilinear motion. So இங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா rectilinear motion அப்படிங்கும்போது என்னது, நமக்கு மூமெண்ட் பார்ட்டிகளோட மூமெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதா. ஸோ இங்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன்ல நமக்கு பார்ட்டிகளோட மூவ்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுல எப்படி பண்ண போறோம்? தட் இஸ் ஓகே, லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஃபார்மலி. When a particle moves in a straight line which is acted upon which is acted upon by a force effector of constant magnitude. இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு and of constant direction. ஸோ மேக்னிடியூடும் கான்ஸ்டண்டா இருக்கு, டைரக்ஷனும் கான்ஸ்டண்டா இருக்கு. அதாவது இந்த இடத்துல இந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறதையே நம்ம சொல்லிட்டோம், சரிங்களா? ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் அஸ் u1 to 2. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து இந்த பொசிஷன் a1ல இருந்து a2க்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன நடந்திருக்க போகுது? ஃபோர்ஸ் கொசைன் ஆல்ஃபா. ஸோ அதாவது இப்போ ப்ரீவியஸாக நம்ம எழுதின அந்த நோட்டேஷன் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் ஸோ இந்த எஃப்டிஎஸ் காஸ் ஆல்ஃபா இந்த விஷயம், சரிங்களா? இதுல இருந்து we have integrated and found u12. என்னன்னா u12க்கு இப்படி ஒரு நோட்டேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருந்தோம், which is given in equation 4. அடுத்தது இந்த இடத்துல இன்னொரு நோட்டேஷன் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் what else? ஸோ இந்த u12ல இன்னொரு நோட்டேஷன் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இங்க என்னவா இருக்க போகுது அப்படின்னா இங்க dsன்னு ஒரு விஷயம் எழுதுனா பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் டெல்டா எக்ஸ். இங்க தான் இந்த சேஞ்ச் வரப்போகுது, பிகாஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல தான் போகுது. பீட் எனிதிங், சரிங்களா? டைரக்ஷன் பத்தி இங்க நம்ம பேச கிடையாது, ஜஸ்ட் இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன்ல மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம சொல்லியிருந்திருக்கோம். இதை மெயினா வச்சு நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா here your alpha is the angle between the force and the, or we may write in other words like angle the force forms with the direction of motion. So motion எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன் கூட நம்ம ஃபோர்ஸ் மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிளை தான் வந்து we take it as alpha. அண்ட் இந்த இடத்துல டெல்டா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் a1 to a2. இந்த பொசிஷன்ல இருந்து அந்த பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆன இது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் ஒர்க் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் அண்டர் கிராவிட்டி, சரிங்களா? இப்போ கிராவிட்டி இந்த இடத்துல வேற எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் அப்ளை பண்ணாதப்போ இந்த பாத்துல என்ன நடக்குது? a2ங்கிற பொசிஷன்ல இருந்து அது பாட்டுக்கு மூவ் ஆகி a1க்கு போகுது. ஓகே, இப்போ a1ல இருந்து a2க்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா there must exist some force which is against the gravity. அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்னது, கிராவிட்டி மட்டும் வச்சு இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம பேச போறோம். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் obtain the work of the weight. ஸோ இந்த கிராவிட்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல என்னது, நமக்கு வெயிட், அந்த பாடியோட வெயிட் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பாடியோட வெயிட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா தட் இஸ் தி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி
exerted on the body. By substituting the components, so on the just okay, let me do it directly in the equations. So இது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன நடக்க போகுது. ஸோ இந்த மூமெண்ட்ல இருந்துட்டு let us see it in 3 directions. x டைரக்ஷன்ல என்ன, y டைரக்ஷன்ல என்ன, z டைரக்ஷன்ல என்ன, இந்த 3 விஷயங்கள் தான் நம்ம மெயினா பார்க்கணும். இதுல பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்க மூமெண்ட் வந்து இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒன்லி, வெயிட் மட்டும்தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா பாடி இருக்குன்னா இந்த டைரக்ஷன்ல மட்டும்தான் இதாக போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி தி y டைரக்ஷன், திஸ் இஸ் x, this is actually the y direction and we'll have the z direction. So இங்க வந்து நமக்கு என்னது y ல மட்டும் தான் இருக்க போகுது. y ல என்னது weight, weight இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது என்னது, ஓகே weight இப்போ எந்த டைரக்ஷன்ல இங்க நடக்குது, இந்த நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் weight. So weight is what, that is mass times of the gravity. So you have the negation thing since acting downwards. நம்ம பாசிட்டிவ் y axis வந்து இந்த மாதிரி தான் எடுக்க போறோம். இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இதாகுதுங்கிறங்காட்டி we take that to be minus. So x direction y direction ஏதாவது force act ஆகுதா, கிடையாது. So it is 0. Okay, we know that. இதுக்கு அடுத்தது we do some calculations. We know that du shall be written as fx dx plus fy dy plus fz dz. இது ப்ரீவியஸ் லெக்சர்லயே நம்ம பார்த்தது. இந்த இடத்துல அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் 0 times dx plus of minus w times of dy plus 0 times of dz. ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா minus w times of dy. இதிலிருந்து if you calculate the required force, that is required work of a force, so it is minus integral from y1, இந்த பொசிஷன் வந்து y1, இது y2, சரிங்களா. ஸோ y1 to y2 w dy. ஸோ தட் இஸ் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் wல y-ஓட இன்வால்வ்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ we take that outside. ஸோ integral y1 to y2 dy. So it is minus w times of y2 minus y1. கரெக்ட்டுங்களா. ஸோ you can consider this உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா this shall be written as wy1 minus wy2, or it may also be written as, so the minus w as it is அப்படியே வச்சிட்டீங்கன்னா you can consider this quantity to be, okay, let me write that in different color. So you can consider this quantity to be delta times of y. So it is w multiplied with delta times of y. இந்த ஃபார்மேட்ல நீங்க கன்சிடர் பண்ணனால பண்ணலாம். அதாவது your u1 to 2 இந்த பொசிஷன்ல இருந்து a1ல இருந்து a2 போகும்போது நடந்த ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா that is wy1 minus wy2 or minus w delta y. Okay, so that's it. இந்த இடத்துல வந்து we'll have to specify what is that those things and all, right? So hope you get what it is like. Let me use the space, அதனால நான் இதை erase பண்ணிக்கிறேன். So இந்த இடத்துல we'll have to clearly specify what these things are, right? So here delta y is the vertical displacement. Vertical displacement from a1 to position a1 to a2. So இங்க a1ல இருந்து இங்க a2க்கு நடந்த vertical displacement. So நான் இங்க இந்த quantity minus இந்த quantity மட்டும் தான் பண்றமே தவிர we are not doing anything else. Okay, எக்ஸல்ல என்ன நடந்துச்சு அது எதுவுமே நம்ம பார்க்க கிடையாது. Therefore the work of the weight w vector, okay, we just simply write that as w. Okay, so this may be considered gravity ki direction இருக்குங்கறங்காட்டி we write like this vector notation ஓட எழுதுறதுனால எழுதிக்கலாம்.
is equal to the product of W and the vertical displacement of a body. Vertical displacement of the center of gravity of the body. So, இப்போ entire bodyயோட vertical displacement நம்ம consider பண்ணியிருக்கோமானா கிடையாது. We are just considering only the அந்த center of gravityல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான். சரிங்களா? ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு we do some deductions as well. என்ன அப்படின்னா the work is positive when delta x smaller than 0, that is, sorry, here it is delta y, right? So when delta y is smaller than 0, that is when the body moves down. Okay, if a body moves from A2 to A1, the work is positive. Okay, similarly, when the body moves up, so in this case what happens? Delta y is a positive quantity. The force and displacement are in opposite directions. So is it like என்ன சொல்றது, பாடி வந்து மேல அப்வர்ட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்குது? ஃபோர்ஸ் நடக்கிறதும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கிறதும், ஃபோர்ஸ் என்னது நமக்கு டுவர்ட்ஸ் கீழே வரப்போகுது. சரிங்களா? கிராவிடேஷனல் மட்டும்தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அது டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும். ஆனால் பாடி என்ன மேலே போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் அப் மேலே நடந்துகிட்டு இருக்கு, ஆனால் ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கோம். அதனால இந்த கேஸ்ல the work என்னவா இருக்க போகுது? நெகட்டிவ். and the work is negative. Next, we are about to discuss work of a force exerted by a spring. So இப்போ இங்க ஸ்ப்ரிங்கை வச்சு எக்ஸர்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மச் ஐ கேன் ரைட் இன் திஸ் ஸ்லைட். ஐ வில் ட்ரை டு கவர் ஆஸ் மச் as possible. ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to consider a body. ஏன்னு ஒரு பர்டிகுலர் பாடியை வந்து கன்சிடர் பண்ண போகிறோம், அட்டாச் டு அ ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷன் பி. இங்கே நம்ம பேசியிருக்கிற இந்த பொசிஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு பொசிஷன் பி. இங்கே என்னடா 3 டிஃப்ரெண்ட் டயக்ராம் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்காதீங்க. ஒரே ஒரு சிஸ்டம் தான், அது எப்படி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்திருக்காங்க. ஸோ பிங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஸட் பொசிஷனு, அங்கிருந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை அட்டாச் பண்ணி ஏங்கிற பாடியை நம்ம அட்டாச் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, இப்போ ஸ்ப்ரிங் வந்து அன்டிஃபார்ம்டு ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது A0ங்கிற பொசிஷன்ல இருக்கு. ஓகே, இப்போ இது வந்து ஒரு லீனியர் ஸ்ப்ரிங் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபார் அ லீனியர் ஸ்ப்ரிங் தி மேக்னிட்யூட், ஓகே, இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். ஸோ வீல் ஹேவ் டு ரைட் இட் டவுன். ஸோ ஃபார் அ லீனியர் ஸ்ப்ரிங் the magnitude of the force F exerted by the spring on a body is, okay, இங்க body என்னது நமக்கு A, right? So which is proportional to the deflection x of the spring.
measured from the unstretched position. So unstretched position இந்த இடத்துல என்னது ஏனா இங்க என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு பாடி மேல ஸ்ப்ரிங்னால ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோர்ஸ், அதோட மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா which is proportional to the deflection. என்ன டிஃப்ளெக்ஷன் இந்த இடத்துல எதை மீன் பண்ண வரோம் அப்படின்னா இப்போ இனிஷியல் அது அன்டிஃபார்ம்டு ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது ஏ நாட்டுங்கிறது பொசிஷனா, இங்கிருந்து இது இன்னும் எக்ஸர்ட் ஆகி இவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படின்னா இந்த ஏ நாட்டுங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கவர் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம். அதைத்தான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ன்னு சொல்லி இருந்திருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ A1ங்கிற பொசிஷன்ல பார்க்கும்போது we take that as x1, A2ங்கிற பொசிஷன்ல பார்க்கும்போது we take that as x2. ஜென்ரலா ஏதாவது ஒரு பொசிஷன்ல பேசணும் அப்படின்னா x. ஸோ அப்போ இங்க ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, இந்த ஸ்ப்ரிங்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆக போகுது. ஸோ இட் இஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த டயக்ராம்ல தெளிவா கொடுத்துட்டாங்க. இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன எழுதுறோம் அப்படின்னா force equals, okay, force vector is equals k magnitude பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். so force equals k times of x, okay, where k is the spring constant. so இங்க spring constant அப்படின்னா அதை எதுல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா either Newton per meter or kilonewton per meter, expressed in Newton per meter or kilonewton per meter SI units இருந்துச்சுன்னா, or we make use of this pound per feet or pound per inch. இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அடுத்தது இதுல இருந்து we'll have to find out the work done by the force, right? so இப்போ work done by the force எந்த பொசிஷன், இங்க A1ங்கிற பொசிஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா where x value is x1, A2ங்கிற பொசிஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா x is nothing but x2. okay, so we shall write du which is minus f dx. இங்க x direction ஒரே ஒரு directionல மட்டும் தான் நமக்கு இதாகிட்டு இருக்கு, force negative direction, so that is why we write minus f dx. இப்போ இதுல இருந்து if you have to write u1 to 2 என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா which is minus integral from x1 to x2 k dx. so sorry, force என்னது kx dx. so if you take minus k outside or you just do the integration, what would you get? so minus times of k x squared upon 2 from x1 to x2. substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா because of this minus sign we shall write that as in the minus k x2 squared upon 2. then you will have minus of minus which becomes plus k x1 squared upon 2. okay, so this is the work done by the force. இந்த work done by the force என்ன அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு. இந்த இடத்துல we'll have to be very careful because k என்ன x என்ன, k is a spring constant, அதுக்கு வந்து ஒரு யூனிட்ல நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம், x வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ், அதை இன்னொரு யூனிட்ல நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க போறோம். so we'll have to be very careful while writing the product kx. ரெண்டுமே ஒரே யூனிட்ல இருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்துக்கணும். if not we'll have to do some conversions and we'll have to write that way. okay, இப்போ இந்த இடத்துல we'll have to note okay, just a minute. okay, here we'll have to note few things. what are they? the work of the force effector exerted by the spring on the body is positive when x2 is smaller than x1.
okay, which means x2 is smaller than x1. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லென்த்தா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து அடுத்து இந்த கம்மியான ஒரு ஸ்ட்ரெச் பொசிஷனுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து we take it as x2, this is x1, right? இந்த x2 வேல்யூ வந்து x1 விட ஸ்மாலரா இருந்துச்சுன்னா work is positive. ஓகே, இது ஆப்போசிட்ல நடந்துச்சு அப்படின்னா, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஓகே. இதை வந்து இன்னும் பிசிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் when the spring is returning to its undeformed position. Okay, the next point is when the body is moved from x1 to x2, the work of the force is negative. Okay, ஏன் displacement to force opposite direction இருக்கங்காட்டி we get this quantity to be negative. Okay, so இப்போ நம்ம இங்க கடைசியா எழுதின ஒரு சில equations, that is இந்த f is equal to kx இந்த equation பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, it can be considered as an equation of a straight line with slope k. Okay, எது வழியா passing through the origin. So இதை வந்து if you try to draw x axis consider பண்ணிக்கிறீங்க, y axis வந்து we consider that to be the force axis. இப்போ kங்கிறது இந்த இடத்துல spring constant, so note my words, it is a constant, so we'll get a straight line like this. இப்போ x1 ல இருந்து x2ங்கிற பொசிஷனுக்கு அப்படிங்கும்போது when you try to plot that you get something like this. so இந்த ஏரியா தான் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா, இந்த ஷேடட் ஏரியா என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும். that is going to be the work done. okay, இத கம்ப்யூட் பண்றதுக்கு we can do several ways, யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல they have made use of the trapezoidal rule. okay, so அந்த இதெல்லாம் இல்லாம if you blindly look at these things, என்ன அப்படின்னா ஏரியா அண்டர் a curve அப்படிங்கிறது வந்து it is area under a curve from ஒரு particular point to another point அப்படிங்கிறது தான் என்னன்னா இன்டெக்ரலோட ஒரு விஷயமே. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்க f1 இந்த பாயிண்ட் f2ன்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் இஸ் தட். ஸோ ஃப்ரம் u1 to 2 உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா minus half times of f1 plus f2 times delta x. okay, இந்த ஏரியா என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணுங்க. this is going to be your work done. okay, the next is work of a gravitational force. so already நம்ம போன அதாவது நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன்ஸ் பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே அந்த இடத்துல கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் பத்தி கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் பண்ணோம். ஸோ அந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம்லேயே என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா, டூ பார்ட்டிகல்ஸ் சரிங்களா, ஒரு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது பிட்வீன் தோஸ் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் வீல் ஹேவ் சம் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அதைத்தான் வந்து நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் when two particles of mass m and m separated by a distance r attract each other with equal and opposite forces. Effector and minus effector. So
and minus effector directed along the line joining the particles and of magnitude as இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் என்னன்னு எழுதலாம்னா that may be written as G, which is the gravitational, okay, mm upon r squared. இந்த மாதிரி எழுதலாம் அப்படிங்கறது தான் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்றோம். சரிங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளோட கன்சிடரேஷன் என்னவா இருக்க போகுது அப்படின்னா மாஸ் பிக் எம் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிகல் இஸ் அட் a fixed position O. சரிங்களா? இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். whereas the particle of mass m அது வந்து ஒரு பாத்ல வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. சரிங்களா? இந்த இடத்துல we are going to consider some infinitesimal displacement. so infinitesimal displacement அப்படின்னா இங்க இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் அது மூவ் ஆயிருக்கும் போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத தான் நம்ம பேச போறோம். so இந்த இடத்துல what we observe is that du is minus fdr. நம்மளோட யூஷுவல் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தா அதே ஐடியாலஜி கொண்டாந்து இது பண்ணிட்டோம். இங்க நம்ம ஃபோர்ஸ் என்னது gmm upon r squared dr. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ இப்போ A1ங்கிற பொசிஷன்ல இருந்து A2க்கு போச்சு அப்படின்னா வாட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு போச்சுன்னா அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கும்போது வாட் இஸ் த ஒர்க் டன் அதை தான் நம்ம பேச போறோம். ஸோ வி ஷால் இன்டகிரேட் தட். ஸோ u from 1 to 2ங்கிற பொசிஷனுக்கு போச்சு அப்படின்னா வாட் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் இஸ் தட் அதை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸோ u from 1 to 2 is integral minus we have. so on the position we take it as r1, இதை வந்து r2 எடுக்கிறோம். that is evident from diagram, that is why I am not writing those things. okay, gmm upon r squared dr. okay, so basically we have this minus outside and what do we get? so gmm are constant, so we shall take those constants outside, right? so gmm we take outside, so integral 1 upon r square. அதை integrate பண்ணோம் அப்படின்னா what do we get? minus 1 upon r from the limit r1 to r2. so when you இதை உள்ள எடுத்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா since it is constant நம்ம உள்ள எடுத்துட்டு போனாலும் no issues. உள்ள எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா we get gmm upon r over the limit r1 to r2, right? so the r1 r2 values substitute பண்ணோம் அப்படின்னா what we are going to get? gmm upon r2 minus gmm upon r1. சரிங்களா? இந்த இடத்துல big M அப்படிங்கிறது என்னன்னா which is the mass of the earth. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பாடின்னு தான் நம்ம சொன்னோம். அந்த ரெண்டு பாடி எப்படிப்பட்ட பாடியாக வேணாலும் நமக்கு இருந்துக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, இப்போ எம்ங்கிறது வந்து பிக் எம்ங்கிறது வந்து மாஸ் ஆஃப் த எர்த்தை கன்சிடர் பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி we can find out the work of a force exerted by the earth on a body of mass m. ஓகே, எர்த்னால எந்த ஒரு பாடி மேல ஆகக்கூடிய ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத we can find. ஓகே, ஸோ இங்க நம்ம எடுத்திருக்கிற அந்த ஆர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து லார்ஜர் தென் த ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த்தா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டு பி நோட்டட். சாரி, ஸோ விச் இஸ் அன் important point to be noted, that is okay, I think we have a space, so we shall write it in the next page as well. A note, when the distance r is greater than the radius of earth,
then gmm எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா wr squared where r is the radius of earth. Okay, w என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா weight of the body. இங்க weight of the body எங்க நம்ம calculate பண்ணோம்? at the earth's surface. Okay, approximately this r value is 6.37 multiplied with 10 to the power 6 meters or 3960 miles. Okay, so that's it. Thank you.